Jai Sri Swaminarayan student. I welcome you all in lecture of C++. Okay. So yesterday I have learned you about the hierarchical inheritance. Okay. So yesterday we learned about the hierarchical inheritance. Okay. So in hierarchical inheritance we know that there are a base class that is A, and we derive the class from A, B, okay, and the class C. Okay, so here this one is a base class and these two are derived class. Okay, so this is the base class and this is a derived class. It means that કે hierarchical inheritance ની અંદર જે છે એ એક કરતા વધારે derived class હોય છે અને સિંગલ જે છે એ બેઝ ક્લાસ હોય છે. એટલે કે એની અંદર એક બેઝ ક્લાસમાંથી આપણે જે છે એ એક કરતા વધારે derived class derive કરી શકીએ છીએ. So this is the base class, okay, and we derive a class B and C from the class A. So the class A is a base class and B and C are the derived class. Okay, so this is the hierarchical inheritance. We can say that the process of deriving more than one class from single base class is known as hierarchical inheritance. Okay, એટલે કે the process of deriving more than one class from the single base class is known as a hierarchical inheritance. And this is the example of hierarchical inheritance, or this figure show that how the hierarchical inheritance is happen or work. Okay, then also we learn about the hybrid inheritance. So what is the hybrid inheritance? Then the combination of more than one inheritance
is known as hybrid ઇનહેરિટન્સ. ઓકે, એટલે કે એક કરતાં વધારે ઇનહેરિટન્સનું કોમ્બિનેશન જો હોય તો એને જે છે એ હાઇબ્રિડ ઇનહેરિટન્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ, this is the class A. Okay, then from the class A we derive the class B. Okay, also we derive the class C, and from B and C we derive the class D. Okay, so this is the hybrid inheritance. It means that this inheritance is combination of more than one base class, more than one inheritance. That's why it is known as a hybrid inheritance. Now today's topic is virtual base class. Okay, so today's topic is virtual base class. So we have to understand what is the virtual base class. Okay, for that consider the following figure. એટલે કે આપેલી ફિગર માટે તમે એ છે જુઓ. તો સપોઝ કે અહીંયા જે છે એ આપણો ક્લાસ છે, ક્લાસ એ. એના પરથી જે છે એ આપણે એક ક્લાસ ડિરાઈવ કર્યો જેનું નામ છે ક્લાસ બી. ઓકે, ફ્રોમ ધ ક્લાસ ઓલ્સો વી ડિરાઈવ ધ ક્લાસ સી, and from B and C we also derive a class, the name is D. Okay, so what happened? તો આની અંદર થશે શું, અથવા તો વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસનો કોન્સેપ્ટ શું છે એ વસ્તુ આપણે ખાસ આમાં સમજવાની છે. તો અહીંયા જે છે એ તમે જોઈ શકો છો કે એ જે છે this is a base class. Okay, and this both are derived class. Also this is a derived class. Okay, એટલે કે આની અંદર શું થાય કે પ્રોબ્લેમ ક્યાં થતો હતો કે ભાઈ public member of base class A is derived in class B and C. એટલે કે કોઈ પણ પબ્લિક મેમ્બર હોય તો સપોઝ કે ક્લાસ એ માંથી ક્લાસ બી અને સી ડિરાઈવ કર્યા છે. ઓકે, સો વોટ હેપન કે કોઈ એ ક્લાસનો પબ્લિક મેમ્બર કે પ્રોટેક્ટેડ મેમ્બર હોય તો એ બી અને સી ક્લાસમાં જે છે એ ડિરાઈવ થાય. ઓકે, અને when the class D is derived from class B and C,
then તો શું થશે તો કે જે પબ્લિક મેમ્બર છે ને એ ડબલ વાર બે વાર જે છે એ ડિરાઈવ થશે ઓકે એટલે કે the class A is base class from which we derive the class B and C. Now class D is derived from B and C. In this case, the public member of the class A is inherited in a class B and C, and class D is derived from the two base class that is a B and C. So the data member of class A is inherited into the class D twice. એટલે કે બે વાર જે છે એ ઇનહેરિટ થશે કેમ તો કે એક ક્લાસ બી માંથી આવશે એક ક્લાસ સી માંથી આવશે કેમ કારણ કે એ માંથી જે મેમ્બર છે એ બી અને સી માં બંનેમાં ડિરાઈવ થયેલો છે એટલે કે આ જે છે એ બી અને સી બંનેમાંથી ડી માં આવશે એટલે કે બી ક્લાસનો પબ્લિક મેમ્બર એ પણ ડી માં આવશે સી ક્લાસનો પબ્લિક મેમ્બર એ પણ ડી માં આવશે કેમ કારણ કે એ માંથી ડિરાઈવ થયેલા છે ખાસ કોન્સેપ્ટ સમજો કે ક્લાસ એ એક બેઝ ક્લાસ છે બેઝ ક્લાસમાંથી બે ક્લાસ આપણે ડિરાઈવ કર્યા છે એટલે કે ક્લાસ એ નો મેમ્બર જે છે એ ક્લાસ બી માં પણ ડિરાઈવ થશે અને ક્લાસ સી માં પણ ડિરાઈવ થશે એટલે કે બે વાર ડિરાઈવ થયું હવે જે છે એ આ બી અને સી પરથી ક્લાસ ડી ડિરાઈવ કરીએ છીએ મતલબ શું થયું કે એ નો મેમ્બર જે બી માં પણ છે સી માં પણ છે તો આ બંને જે છે એ બંને જે છે બંનેમાંથી આપણે એક ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ તો આ ક્લાસની પ્રોપર્ટી પણ આમાં ડિરાઈવ થશે આ ક્લાસની પ્રોપર્ટી પણ આમાં ડિરાઈવ થશે ઇટ મીન્સ કે એનો પબ્લિક મેમ્બર જે આનો મેમ્બર છે એ આનો મેમ્બર પણ બનશે સેમ લાઈક ધેટ ક્લાસ એ નો મેમ્બર જે સી ની અંદર આવેલો છે એ જ ક્લાસનો મેમ્બર જે છે એ ડી નો મેમ્બર પણ બનશે તો આ કેસની અંદર શું થશે કે બી નો એમાં જે એનો પબ્લિક મેમ્બર જે બી માં છે એ પણ ડી નો મેમ્બર થશે અને એ સેમ એનો મેમ્બર જે સી નો છે એ પણ ડી નો મેમ્બર થશે મતલબ કે એના એકનો એક મેમ્બર ડી ના બે વાર મેમ્બર બનશે તો એ વખતે શું ક્રિએટ થશે તો કે when the class D is derived from class B and C then the public data member of class A is derived in class D twice okay like when the class D is derived from the B and C then the public data member of class A is derived in class D twice કેમ કારણ કે A નો મેમ્બર જે છે એ B નો મેમ્બર પણ બને છે અને સેમ A નો મેમ્બર જે છે એ C નો મેમ્બર પણ બને છે અને આ બંને ક્લાસનો ઉપયોગ કરીને આપણે જે છે એ ત્રીજો ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે એટલા માટે જે છે આની પ્રોપર્ટી પણ ડી માં આવશે આની પ્રોપર્ટી પણ ડી માં આવશે એટલે કે આ બંનેની પ્રોપર્ટી ડી માં આવશે એટલે શું થશે કે એનો પબ્લિક મેમ્બર જે છે આની અંદર બે વાર આવશે એક બી માંથી એક સી માંથી તો આની અંદર શું થશે કે ટ્વાઇસ આવશે એટલે શું ક્રિએટ થશે ડુપ્લિકેશન થશે ડુપ્લિકેશન એટલે કે એકનો એક મેમ્બર જે છે એ બે વાર આવશે સો to avoid duplication we have to create a virtual base class ઓકે એટલે કે આપણે જે છે એ ડુપ્લિકેશન જે છે એને અવોઇડ કરવા માટે જે છે એ વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસની જરૂર પડશે ઓકે સો ધીસ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસ સો નાઉ લેટ સી ધ સિન્ટેક્સ ઓફ વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસ સો
syntax of virtual base class. ઓકે, તો હવે જે છે એની અંદર શું થશે તો કે સપોઝ એક બેઝ ક્લાસ છે ક્લાસ એ. ઓકે, હવે જે છે એમાંથી આપણે જે છે એક ક્લાસ બી જે છે એ ડિરાઈવ કર્યો છે, પણ આપણે જે છે એ સિમ્પલ લખતા હતા એની આગળ શું કરવાનું વર્ચ્યુઅલ પબ્લિક એ. ઓકે, એટલે કે આ વર્ચ્યુઅલ જે છે એ આગળ એના લખવાનું. એવી જ રીતે સપોઝ કે આપણે ક્લાસ સી જે છે એ પણ ડિરાઈવ કરીએ છીએ તો વર્ચ્યુઅલ public A and so on. So to declare a virtual base class we have to use the virtual keyword before a visibility mode. So here these both are the visibility mode, and this is a base class. Okay, so from which we derive the class B and C, and this class is derived class. Okay, so this is the syntax to declare a virtual base class. It means that we have to avoid the particular duplication. So now let's see the example. Okay, so in this we can create a suppose class D, that is public B and public C and so on. So here we can say that this is just an example, or this is just a syntax. We can declare as virtual base class using a virtual keyword, but here you can see that this is the main base class. Okay, from this we derive the B and C, then we use the virtual, and then we derive the class D from the class B and C. Okay, so here this is the base class from which we derive the class D. Okay, so this is the overall syntax of the virtual base class. Okay, so let's see the example. So let's see the particular example. So example ની અંદર આપણે શું કરીએ છીએ તો કે hash include iostream.h, એટલે કે આપણે iostream જે છે આપણી હેડર ફાઇલ એ એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરાવડાવીએ છીએ. હવે જે છે એ એક આપણે ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ. સપોઝ કે ક્લાસ ધ નેમ ઇઝ સ્ટુડન્ટ. ઓકે, એની અંદર જે છે એ ઇન્ટીજર આર નંબર એટલે કે રોલ નંબર અને
character name of 20. Okay, now we declare the method public. Okay, and void in સ્ટુડન્ટ એટલે કે ઇનપુટ સ્ટુડન્ટ નામની આપણે એક જે છે મેથડ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને અહીંયા આપણે લખીએ છીએ સપોઝ કે સી આઉટ એન્ટર રૂલ નંબર. ઓકે, અને પછી જે છે સી ઇન આપણે એની અંદર આર નંબરમાં આપણે જે છે એ રોલ નંબર એન્ટર કરાવડાવી દઈએ છીએ. હવે એન્ટર નેમ. ઓકે, એટલે કે આનાથી શું થશે, નેમ એન્ટર કરાવડાવશે અને આપણે જે છે એ નેમ નામના વેરિયેબલની અંદર જે છે એ આપણે એ વેલ્યુ સ્ટોર કરીશું. હવે જે છે એ આપણે void out સ્ટુડન્ટ નામની એક બીજું મેમ્બર ફંક્શન ક્રિએટ કરીશું અને આપણે જે છે સી આઉટ રોલ નંબર ઇઝ આર નંબર અને સી આઉટ name is equal to name. ઓકે, અહીંયા જે છે ક્લાસ આ મેમ્બર ફંક્શન પૂરું અને અહીંયા જે છે આપણો ક્લાસ પૂરો. ઓકે, સો ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ક્લાસ વિચ વી ક્રિએટ. ઓકે, જેની અંદર જે છે સૌથી પહેલા એક્ઝામ્પલ છે આનો. ધીસ ઇઝ ધ હેડર ફાઇલ. ધીસ વી ક્રિએટ અ class student. Okay, so this is the main base class. In this we take the two data member, the name is roll number and the name of student. Here we create a two method or two member function, that is the in student and out student. So this is the first class. Okay, then next we create the class. This is the main base class. Then we create a class that is a TW. It means it is a term work and virtual public student. એટલે કે એક ક્લાસ જે છે એ આપણે ડિરાઈવ કરીએ છીએ જેની અંદર જે છે એ ઇન્ટીજર ટર્મ માર્ક જે છે એ એન્ટર કરાવડાવીએ છીએ અને પબ્લિક જે છે અને void એટલે કે ઇનપુટ માર્ક. અહીંયા જે છે એ આપણે લખીએ છીએ કે ભાઈ સી આઉટ એન્ટર ટર્મ વર્ક માર્ક અને સી ઇન ટી માર્ક. ઓકે, એટલે કે આનાથી શું થશે કે ટર્મ વર્ક્સના માર્ક જે છે એ એન્ટર થશે. ટર્મ વર્કના માર્ક એન્ટર થયા પછી જે છે એ void out ટી માર્ક એટલે કે ટોટલ જે ટર્મ વર્કના માર્ક જે છે એ આઉટપુટમાં આવશે. એટલે કે સી આઉટ
term work mark is equal to t mark. ઓકે, અહીંયા જે છે એ આપણો ક્લાસ પૂરો. એટલે કે આપણે જે છે એ સ્ટુડન્ટમાંથી એક ક્લાસ ડિરાઈવ કર્યો TW, ધેટ ઇઝ અ ટર્મ વર્ક, અને એનો જે છે એ આપણે વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસ સ્ટુડન્ટ જે છે એ ઉપયોગમાં લીધો. હવે જે છે એ આપણે નવો એક ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ, ક્લાસ EXT. ઓકે, અને એ પણ જે છે એ વર્ચ્યુઅલ પબ્લિક સ્ટુડન્ટ, એટલે કે સ્ટુડન્ટના બેઝ ક્લાસમાંથી ડિરાઈવ કરવામાં આવ્યો છે. ઓકે, એની અંદર જોવા જઈએ તો આપણે જે છે એ ઇન્ટીઝર એક્સટર્નલ માર્ક માટે જે છે એ ઈ માર્ક નામનું એક વેરિયેબલ લઈએ છીએ. ઓકે, પછી પબ્લિક અને વોઇડ ENE એટલે કે ઇનપુટ એક્સટર્નલ માર્ક, એની અંદર cout enter external mark. Okay, and cin e mark. Okay, ને પછી જે છે એ void out e mark, પછી જે છે એ cout external mark is e mark. Okay, this class is also closed. હવે જે છે એ નવો આપણે એક ક્લાસ ડિરાઈવ કરીએ છીએ જેનું નામ છે રિઝલ્ટ, એટલે કે ક્લાસ રિઝલ્ટ, જે આપણે બે ક્લાસ જે છે એના પરથી ડિરાઈવ કરવાનો છે. એટલે કે રિઝલ્ટ પબ્લિક TW અને પબ્લિક EXT. એટલે કે આ બે બેઝ ક્લાસનો ઉપયોગ, બે ડિરાઈવ ક્લાસનો ઉપયોગ કરી અને આપણે ત્રીજો ડિરાઈવ ક્લાસ ક્રિએટ કરીએ છીએ, ધેટ ઇઝ અ રિઝલ્ટ. ઓકે, સો ઇન ધીસ ઇન્ટીઝર ટોટલ, એટલે કે ટોટલ નામનો આપણે એક વેરિયેબલ લઈએ છીએ. ઓકે, અથવા તો ડેટા મેમ્બર લઈએ છીએ, પબ્લિક અને void ડિસ્પ્લે રિઝલ્ટ. હવે ડિસ્પ્લે રિઝલ્ટ નામની આપણે એક મેથડ ક્રિએટ કરીએ છીએ, જેની અંદર આપણે લખીએ છીએ કે ભાઈ ટોટલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ટી માર્ક પ્લસ e માર્ક. ઓકે, પછી જે છે એ આપણે આઉટ સ્ટુડન્ટ આઉટ ટી માર્ક એટલે કે ટર્મ વર્ક માર્ક, આઉટ ઈ માર્ક અને cout total is equal to total. Okay, and this bracket is also closed. હવે જે છે એ આપણે શું કરીએ છીએ તો એક મેથડ ક્રિએટ કરીએ છીએ, અથવા તો મેઇન ક્લાસ આપણો કે ભાઈ ઇન્ટીઝર મેઇન
result are of 16 અને integer I. Okay, for I is equal to 0, I less than 60 અને I plus plus. ઓકે, પછી જે છે એ આપણે શું કરીએ છીએ તેની અંદર r of I dot in student r of I dot in T mark અને r of I in E mark. ઓકે, અને પછી જે છે એની અંદર for I is equal to 0, I less than 60, I plus plus અને r of I dot display. Okay, then return 0 and the class is closed. Okay, so this is the example of a virtual base class. એટલે કે આપણે જે છે એ એક ક્લાસ જે છે એ ક્રિએટ કર્યું જેનું નામ હતું સ્ટુડન્ટ. સ્ટુડન્ટ ઉપરથી આપણે બે ક્લાસ ડિરાઈવ કર્યા જેનું નામ હતું ટર્મ વર્ક અને એક્સટર્નલ માર્ક. ઓકે, હવે જે છે એ ટર્મ વર્ક અને એક્સટર્નલ માર્ક ઉપરથી આપણે રિઝલ્ટ નામનો એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો. એમાં શું કર્યું કે ભાઈ ટર્મ વર્ક અને એક્સટર્નલ ક્લાસ જે છે એને આપણે વર્ચ્યુઅલ બેઝ ક્લાસ બનાવ્યા અને એના પરથી આપણે રિઝલ્ટનો ક્લાસ જે છે ડિરાઈવ કર્યો. એ રિઝલ્ટના ક્લાસ ઉપરથી આપણે જે છે એ અહીંયા શું કર્યું તો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો એરેનો. ઓકે, અને જેની લિમિટ્સ રાખી આપણે 60. હવે જે છે આનો મતલબ શું થયું કે યુઝર જેટલા પણ સ્ટુડન્ટ નંબર ઓફ સ્ટુડન્ટ એન્ટર કરાવડાવશે એટલી વાર જે છે આ લૂપ ફરશે. ઓકે, અને આ જે છે એ આખું પ્રોગ્રામ જે છે એ રન થશે. તો ધીસ ઇઝ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ એ virtual base class. And then the next one is